First. Oh, sounds fantastic. But Patrick, you can actually share your screen right now if you want. You Oh, don't I have can. Oh, yeah. I did not know that. I'm sorry. No, it's okay. That's why we do testing for about 10 minutes, and always Yeah, Latinos are always a little bit late. I mean, it's our culture. So yeah. No, it says that my host has been disabled. okay, there you go. Olga Sandoval desde Panamá, Sandra Vélez desde Puerto Rico, Anela desde Brasil, Don Byron entró por ahora ahí, Ecuador. Now the screen is all yours. I love it. Thank you. Everything's looking fantastic on this end. Denise Bejarano desde Costa Rica. Buenos Aires también en la casa. Olguita, saludos, Olguita Sandoval. Marta Caña, saludos, Marta. Alejandra Martínez, saludos, Oscar Bello. Antioquia, Don Matías, saludos, Oscar. O sea, los que están entrando recientemente, empezamos quizás en 2 minutos. El chat está habilitado para que puedan escribir, no hay problema ninguno. Y las preguntas en el Q&A, por favor, las preguntas en el Q&A porque se sigue entonces el orden en que se presentan. Entonces es más fácil más adelante leerlas. Porque si lo escriben en el chat y hay muchos mensajes en el chat, tengo que estar yendo para atrás a buscarlo y se me hace más difícil. Y así ya. Español es Q y A para los que quizás no hablan inglés, que mi gran amigo Dávila utiliza un Spanglish muy avanzado. Saludos, Juan Palomo. Nicaragua, mira, estaba buscando aquí de Nicaragua, ahí entró Jairo. Tenemos Nicaragua también. O sea que Centroamérica tenemos Panamá, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Guatemala tenemos también, o sea, tenemos casi todo Centroamérica. Correcto. Y también tenemos a toda América del Sur, incluyendo personas de Brasil, imagínate. Nos falta Guyana, tenemos que conseguir cuentas en Guyana. Sabes que Mira, Honduras entró, ahora sí tenemos básicamente todo Centroamérica. Honduras también, así que... Qué bueno. Sabes que nunca ni Guyana, ni Guyana Francesa, ni Suriname, la verdad es que nunca tenemos participación de ellos. Deberíamos pegarnos una visitica por allá. Ah, Douglas Rodríguez desde Estados Unidos, Weston, pero es su corazón venezolano, amigo. Qué rico saludarte. Mucha gente también de Colombia, qué bueno es poderlos ver conectados. Bueno, comenzamos entonces, Patrick. So we're going to start in 3, 2, 1. So I'm going to give you the introduction. Bueno, muy buenas noches a todos. Es un placer poder tener a América Latina unida en un solo webinar. Para nosotros es un gran placer poder tener esta noche al profesor Patrick Caroline. Como pueden ver, pues tenemos una participación de todo el continente. Patrick Caroline se desempeña como profesor asociado en la Facultad de Optometría de la Universidad del Pacífico y profesor asistente de oftalmología en la Universidad de Ciencias y Salud de Oftalmología en Oregon, en Portland. El doctor Patrick Caroline ha escrito múltiples libros, lo pueden encontrar en la revista de Contact Lens Spectrum, es uno de los conferencistas pioneros en el Global Specialty Contact Lens Symposium en Las Vegas, el cual se lleva celebrando por más de una década, y para nosotros pues es un placer tenerlo acá.
El profesor Patrick Caroline ha sido el diseñador de muchos lentes de contacto, tanto esclerales como ortoqueratología. Ha sido partícipe de muchos estudios a nivel mundial. Es un gran amigo del doctor Edgar Dávila y mío. Y por supuesto que ustedes lo conocen por su gran trayectoria y por su excelente reconocimiento en el área de la contactología especializada. Con nosotros esta noche el doctor Patrick Caroline abre las conferencias de los tenores de la contactología especializada de América Latina. Muchas gracias. Esta conferencia es para ustedes. Espero que se la disfruten. Para los que están en casa, un cafecito, un mate, una cervecita, un café y disfrútenla, ya que es para todos ustedes. Patrick, microphone is all yours. Well, thank you, Felipe. I want to thank everyone for attending this webinar. I think we're going to have an exciting evening for you. We've got a lot of new ideas to share with you. Patrick le da una bienvenida y un agradecimiento a todos ustedes por estar aquí con nosotros. Entiende de que va a ser una tarde excelente con mucha información para todos ustedes. By now, most of us on this webinar have been exposed to a variety of scleral lenses, and we've seen the incredible miracles that take place beneath these lenses. Ya en estos momentos, en tiempo y espacio, básicamente todos ustedes conocen lo que son lentes esclerales y todo lo que pueden hacer por sus pacientes, las cosas asombrosas que se pueden hacer. It's interesting the impact that scleral lenses have had on the number of corneal transplants performed. Es interesante lo que los lentes esclerales pueden hacer por nuestros pacientes, específicamente en este ámbito de los trasplantes de córnea, en casos de queratocono. In a study we did in 2016, we looked at the number of corneal transplants performed for keratoconus in the United States. En un estudio de 2016 se verificó la cantidad de pacientes que habían tenido trasplantes corneales por razón de queratocono, como pueden ver en esta gráfica. As you can see, in the year 2011, the number of corneal transplants performed hit their maximum at 7,331. Como pueden ver en la gráfica, en el 2011, históricamente ha sido el momento donde más trasplantes de córnea se hicieron en los Estados Unidos por la razón de queratocono. And it's interesting to note that was the exact year that scleral lenses were introduced into the United States. Y es interesante conocer de que exactamente ese mismo año fue el año donde se introdujeron los lentes esclerales en los Estados Unidos. Since that time, there has been a steady decrease in the number of corneal transplants performed. A partir de ahí, como pueden ver en la gráfica, ha habido una disminución constante de trasplantes de córnea por queratocono. Today, we estimate that the number of corneal transplants performed for keratoconus in the U.S. is right around 3,400. Hoy día, en el 2023, se estima que la cantidad de córneas trasplantadas por queratocono será de 3,595, como pueden ver en la gráfica. And we believe that a big part of the decline in the number of transplants has been the global introduction of scleral lenses. Y entendemos y creemos que la gran razón de esa disminución de trasplantes de córnea ha sido la introducción a nivel global de los lentes esclerales. Now, the other group that has benefited so much from these lenses have been those individuals with severe dry eye. El otro beneficio que hemos obtenido en pacientes específicamente de alguna condición son en aquellos pacientes que usan esclerales para enfermedad de la superficie ocular. And we can see here that the sheer wearing of a scleral lens has a dramatic improvement in these individual patients. Vemos aquí como en este caso el uso de un lente escleral como ayudó a que sanara dramáticamente este paciente. Now,
We have to understand why scleral lenses work so well in this dry eye population. Debemos entender por qué los lentes esclerales funcionan tan bien en esta población de pacientes con ojos secos. The mechanism behind this is fairly simple in that a scleral contact lens creates a watertight seal beneath it. El mecanismo interesante es que los lentes esclerales crean un sello donde el agua se retiene en el reservorio de esos lentes. It is that watertight seal that creates the moist environment beneath the scleral lens. Y es ese sello de el agua o la lágrima que protege el tejido, en este caso, siendo de hecho de esa manera por el lente escleral. Here in one of our studies, we've placed a scleral lens with fluorescein beneath it. En este estudio pusimos fluoresceína en la bóveda del lente y se colocó el lente. We see the volume of fluorescein 30 minutes after lens application. Y vemos el volumen de la fluoresceína 30 minutos después de la aplicación o la colocación del lente en el ojo. And we see the same volume after 8 hours of lens wear. Y vemos el mismo volumen de lágrima, la fluoresceína de lágrima, después de 8 horas de uso de ese lente. It was this experiment that convinced us that a scleral lens creates a 360-degree watertight seal in the bulbar conjunctiva. Este experimento sencillo nos convenció de que el lente escleral crea un sello 360 grados alrededor de los tejidos y por tanto retiene el líquido en esa área. And we can see the results of that in this patient. Here the patient has Stevens-Johnson syndrome and an incredibly inflamed eye. Y podemos ver los resultados en este paciente de Stevens-Johnson síndrome y como pueden ver es un ojo que está increíblemente inflamado. And just 12 months after wearing the scleral lens, we can see a dramatic improvement in the eye. Y 12 meses después del uso del lente escleral, podemos ver la dramática mejoría por el uso del lente escleral. So there is no doubt that these lenses have had a tremendous impact in the medical practice of contact lenses. Por tanto, no hay duda ninguna del impacto tan grande que tienen estos lentes esclerales en la práctica y contactológica médica. Now, with all of the benefits of scleral lenses, there are a few things that we need to know when managing individuals during their follow-up. Por tanto, al utilizar lentes esclerales y viendo los beneficios, hay varias cosas que tenemos que conocer con respecto a ellos. Number one, we have to ask ourselves, is the oxygen permeability of our current lens materials adequate for today's scleral lens designs? Una de las primeras preguntas que tenemos que hacernos ¿es la permeabilidad de oxígeno que provee esos lentes gas permeables adecuado para los diseños de lentes esclerales? Our latest studies into this question have illustrated that it is the volume of tear underneath the contact lens that plays the greatest role in optimizing oxygen permeability. Los estudios nos han dejado saber que básicamente el reservorio de lagrimar es el que realmente nos va a limitar o no limitar la cantidad de oxígeno que puede pasar a través del sistema y llegue a esa córnea. We want a sufficient amount of tear, but it is the excessive amount of tear that we see here in this example that we want to shy away from, because this is going to create a more edematous environment. Obviamente queremos una cantidad suficiente de lágrimas, pero como pueden ver la segunda gráfica,
esa cantidad excesiva de lágrimas es lo que nos puede causar problemas más adelante cuando el uso de lentes en términos de el oxígeno que pasa o llega a la córnea. We looked at this in individuals who were wearing different DK value lenses. Hemos visto en este estudio y estamos viendo al utilizar diferentes lentes en diferentes materiales con diferentes DK. Each subject wore a DK 65, 100, and 125 for an 8-hour wearing period. Cada uno de los pacientes en el estudio utilizó un lente escleral en material Comfort con un DK de 65, en material Extra con un DK de 100 y en material Contamax Extreme con un DK de 125 por 8 horas. As you can see here, the amount of daytime open eye corneal swelling from the scleral lenses was reflected in the DK value. Como pueden ver acá, la cantidad de edema corneal en términos de porcentaje que se dio durante esas 8 horas está reflejado según el DK que utilizó. A mayor DK, menor porcentaje de edema corneal con el ojo abierto, obviamente. Now we need to put these numbers into proper perspective. Debemos poner estos números en una perspectiva propia. We can see here that the wearing of a scleral lens will induce about 1.54% corneal swelling. Y como ven acá, en el caso del que se usó en DK de 125, lo que indujo de edema corneal en el uso durante el día, con el ojo abierto, fue de 1.4, 1.39% de edema. In a overnight study we did a number of years ago, we found that individuals who were not wearing a contact lens, in the closed eye environment, their cornea swelled about 2.8% with no contact lens wear. Y esto lo comparamos con el porcentaje de edema corneal que surge cuando la gente está durmiendo, y en este caso estamos especificando al dormir, pero no con un lente de contacto, y el promedio, como pueden ver ahí, según los estudios que se hicieron, es de 2.8% de edema corneal al dormir con el ojo cerrado, sin un lente de contacto estar colocado en el ojo. So you can see the 1.54 corneal swelling we get with a scleral lens is extremely low. Y si comparamos entonces ese 2.8 con el 1.4 durante el uso diario con lentes esclerales, pues es extremadamente bajo ese porcentaje que provee o crea el lente escleral al usarse con el ojo abierto. The only patients that seem to that the oxygen appears to be an issue is in individuals who have undergone a corneal transplant and now experience endothelial dysfunction. En la experiencia de Patty y los estudios que se han hecho, la única y el único caso en el cual pudiera haber un problema con respecto a ese edema corneal es en este caso que se muestra en la gráfica de un paciente trasplante de córnea con una disfunción del endotelio corneal. This is the patient population where we need to use the highest decaying material available, and we need to be very conscientious about limiting the tear lens thickness beneath the scleral lens. En esta población es precisamente donde debemos, por obligación básicamente, utilizar un material con el DK más alto posible y además de eso, mantener un reservorio de lágrimas lo más delgado posible para obviamente evitar que haya problemas con respecto a edema corneal. Now, today, with our modern contact lens materials, we have very few issues related to corneal edema with our modern scleral materials.
Nada, hoy día, como pueden ver en la gráfica, con los materiales de alto desgaste que tenemos disponibles para hacer esclerales, es muy raro el tener problemas, obviamente, de edema corneal. Y esto gracias a los materiales con los que se construyen los lentes esclerales, que son los que están en esta lista. Now, there's another complication that I'd like to review with you called conjunctival prolapse. Hay otra complicación que aparte le gustaría discutir con ustedes o repasar con ustedes que se llama el famoso prolapso conjuntival. This is where the suction forces beneath the scleral lens pull the bulbar conjunctiva in towards the contact lens. En este caso lo que sucede es que la presión negativa que se forma debajo del lente escleral ala esa conjuntiva vulvar que pudiera estar suelta y la trae hacia la parte interna o hacia el reservorio o el bulbo del lente escleral. Once the contact lens is removed and the suction force released, the bulbar conjunctiva usually goes back to its original position. Una vez que se quita o se remueve el lente escleral, esa conjuntiva vulvar que recubre la esclera vuelve a su estado natural y a su posición natural, en la inmensa mayoría de los casos sin problema alguno. The prolapse usually goes in only about 1 millimeter or so, and then it comes to an abrupt stop. Usualmente el prolapso conjuntival solamente entra 1 milímetro hacia adentro de la córnea y ahí usualmente se mantiene. No es muy común más allá de 1 milímetro. We believe that the rationale for this is seen best in the elevation display map of this patient with keratoconus. Y entendemos, por lo que hemos visto, que la razón por la cual se da este efecto de un prolapso conjuntival puede ser demostrado claramente por el mapa de elevación que está demostrado en la gráfica al lado derecho superior. As seen here in the elevation display, there is a blue zone of flattening down below. Como pueden ver en la área de elevación hay una zona azul que está más baja y cubre, como pueden ver, cubren de un ladito hacia el otro. When the lens vaults over that area, the conjunctiva is pulled in towards the blue. Y casualmente, como pueden ver, según se demuestra el área azul que es más baja, también ese es el área en que se ve la foto donde el proceso conjuntival ocurre. Again, this appears to be a very benign finding in scleral lenses. Y obviamente repetimos de que el prolapso conjuntival parece o es básicamente una condición totalmente benigna. And wherever there is a depression in the peripheral cornea, the conjunctiva will find its way into that area. Y donde quiera que haya en el ojo una depresión en términos de altura, pues esa conjuntiva va a encontrar la forma y va a llegar a esa área. Now, the other area I want to talk about is the use of scleral lenses in dry eye patients. Otro tema que queremos tocar hoy es el uso de lentes esclerales en pacientes de ojo seco. And I'd like to address the question, is it safe for individuals to sleep with their scleral lenses if they have extremely dry eyes? Y queremos hacernos una pregunta y queremos discutirla. ¿Es seguro para pacientes con ojo seco dormir en lentes esclerales? This is a patient we recently saw about 2 months ago, referred to us with severe dry eye. Un paciente que nos refirieron a la clínica de ojo seco severo hace aproximadamente 2 meses atrás. We placed the patient into scleral lenses and had the patient wear the scleral lenses
for the first time for just 4 hours. Ellos adaptaron estos pacientes en lentes esclerales y cuando empieza a usar los lentes esclerales, solamente la indicación que le dieron fue, vamos a usarlo por 4 horas. After we applied the contact lenses for just 4 hours, you can see in that short of time the dramatic improvement in both his right and left eyes. Ustedes pueden ver que nada más el mero hecho de haber expuesto al paciente a 4 horas de uso con un lente escleral, la dramática mejoría que se vio tanto en el ojo derecho como en el ojo izquierdo. Now remember, he has only worn the contact lens for 4 hours, and we see this much improvement. Y recordemos que solamente ese paciente usó el lente por 4 horas y miren la mejoría que ha tenido. Now, he wore the lenses for about 2 weeks and then came in with these erosions on his right eye. Él utilizó sus lentes de noche, los esclerales, por 2 semanas aproximadamente y pueden ver cómo llegó con esas erosiones en el ojo derecho. What was happening here is that his eye was fine before he went to bed, but overnight he would develop these significant corneal erosions due to the fact that he was not wearing any contact lens. Y lo que estaba pasando era que antes de ir a dormir, estaba desarrollando, el ojo estaba muy bien, pero después de eso estaba desarrollando estas erosiones que pueden ver en el lado derecho al dormir. We decided to trial this patient by having him sleep one night with his scleral lenses. Y se decidió entonces manejar este paciente y hacer que durmiera con el lente escleral de noche con el lente puesto. We felt fairly confident in that, in the fact that a couple years before we had done a study to see how much corneal swelling takes place when individuals sleep with a scleral lens. Y se hizo y se tomó la decisión, sintiéndose relativamente competentes y tranquilos de que se podía hacer, ya que ellos habían hecho un estudio hace un tiempo atrás con respecto a cuánto edema corneal surgía en pacientes durmiendo con lentes esclerales. As you can see in this study population, individuals who wore the scleral lens had 10.3% corneal swelling. Y lo que se ve de ese estudio es que aquellos pacientes que durmieron con un lente escleral desarrollaron un 10.3% de edema corneal. Now remember, these individuals had 2.4 and 2.3% corneal swelling without any contact lens at all. Y recordemos que estos pacientes habían tenido un 2.4 o un 2.3% de edema corneal no utilizando ningún lente para dormir. So we believed that this 10% overnight corneal swelling would be well tolerated for a limited period of time. Y ellos entendían, según el estudio, que ese 10.3%, aunque parezca una cantidad significativa, podía ser sostenido por esa córnea por el paciente, obviamente en un tiempo limitado de uso. We put the patient in a one-night overnight trial, and you can see the rather dramatic improvement in his right eye and left eyes in sleeping with these scleral lenses. Como pueden ver, tanto el ojo derecho como izquierdo se hizo en el estudio, se puso a dormir a ese paciente con lentes esclerales la noche, y una vez se quita el lente en la mañana, pueden ver la dramática mejoría que existió, nada más por el mero hecho de haber utilizado el lente escleral. Our plan here is to have the patient sleep with the lens for 3 or 4 weeks, so as to allow the basal cell layer to get a firm adhesion
to the underlying Bowman's layer. La meta que ellos tenían era, básicamente, la idea era a ese paciente tenerlos 3 o 4 semanas durmiendo con lentes esclerales, de manera que se asentara el tejido epitelial, la base del tejido epitelial, en esa capa de Bowman que es la segunda, y se asentara de una manera completa, saludable, sin problema ninguno. While this is still very controversial, we believe that there's a small group of patients that can benefit in temporarily sleeping with their lenses until their epithelium has been firmly established. Aunque esto puede ser un poco o bastante controversial, si ellos entienden con respecto a sus estudios de que hay un grupo específico de pacientes que se puede beneficiar, esos pacientes que tenían este problema de ojo seco, se pueden beneficiar de utilizar lentes esclerales por periodos de tiempo controlados. Once again, the oxygen permeability of these lenses is so high that we are pretty confident that many of the eyes can support the overnight wearing of these lenses for a temporary period of time. Importante, con los materiales que estamos demostrando acá, obviamente si hace lentes esclerales en estos materiales, pues estamos, o según los estudios, él está totalmente convencido de que sí hay un grupo de pacientes que se puede beneficiar de su uso, obviamente, como él menciona y lo recalca, de una manera temporera, ellos pudieran dormir con el lente escleral de manera saludable y que los ayude, obviamente, a mejorar esa condición del ojo seco. Now, another question that comes up is what is the best saline to put in the bowl of the contact lens prior to application? Importante, y vamos ahora a la pregunta, ¿cuál creemos, cuál debería ser la salida más adecuada para llenar la bóveda de ese lente escleral? There are a number of salines on the market. The one that is perhaps most popular is the hospital grade saline solution that comes in the unit dose vials. Obviamente sabemos que en el mercado, y pasa en Latinoamérica, hay diferentes salinas disponibles, libres de preservantes, pero quizás una de las más comunes o de las más fácil de obtener son las ámpulas de salina de cloruro de sodio, como pueden ver ahí, la de 0.9%, las que se usan en terapia respiratoria. As we know, there are a number of new salines that have come into the marketplace that by Menacon and Bausch and Lomb. Y hemos visto a través de los últimos años que sí ya hay las diferentes compañías nos proveen de salinas libres de preservantes como la Cripiur de Menicon y Sclerafil de Bausch and Lomb. We decided to measure the pH of these preservative-free saline solutions, and this is what we found. Decidimos, como parte del estudio que estábamos haciendo, medir el pH de estas soluciones de salina que usamos para llenar la bóveda del lente. As we can see here, there are a number of the salines that have a relatively low pH of about 5.3, 5.6. Como vemos, hay diferentes salinas que están acá y algunas de ellas tienen un pH relativamente bajo, como la de Adipac de 5.3 y el Módulo 2 de 5.6. These saline solutions have no buffering compound within them. Estas salinas, las primeras dos, no tienen un compuesto de buffer, y la palabra correcta de buffer en español es un amortiguador. Los amortiguadores lo que hacen es que ajustan el pH de la solución. The lower three saline solutions all contain a buffer to adjust the pH to approximately 7, the pH of the ocular surface. Si se fijan, las últimas tres salinas, la Cripiur, Sclerafil y Purelens, tienen un pH mucho más similar a 7.0, que debe ser el pH de la superficie ocular, y estas tres soluciones sí tienen amortiguadores
para precisamente llevar ese pH lo más cercano al 7.0, que es el que debería ser de la superficie ocular. In our pilot study, we placed individuals with the different saline solutions, and we had them use the solution for 2 weeks. En este estudio se pusieron a los pacientes a utilizar lentes esclerales con salinas por 2 semanas, unos con salinas con amortiguadores y unos con salinas sin amortiguadores. So we had them initially fill out a dry eye questionnaire. Y los pusimos a llenar de manera inicial un cuestionario para ojo seco. And you can see here the results of the dry eye questionnaire at baseline with a score that is relatively high of 41.6. Y pueden ver, este cuestionario se llenó al momento base, antes de comenzar. Como pueden ver, el valor que obtuvimos fue un 41.6, que es un valor relativamente alto en ese cuestionario de ojo seco. Now, these dry eye patients were placed on a buffered saline solution for 2 weeks and a non-buffered saline for 2 weeks. A partir de ahí, pusimos a estos pacientes por 2 semanas en una solución salina con amortiguadores y en una solución salina sin amortiguadores, por 2 semanas. Now we can see here what the scores were. Y ahora podemos ver cómo comparan los valores después de las 2 semanas, tanto el que dice buffer es con el amortiguador, ese non-buffer es sin el amortiguador. You can see the individuals wearing scleral lenses that use the buffered saline solution had a dry eye score of 23.7. Como ustedes pueden ver, los pacientes de ojo seco que utilizaron un lente escleral, que estaban llenos con una solución con amortiguadores, obtuvieron una puntuación de 23.7, que fue la más baja comparado con el sin amortiguador y además con el momento base. When they used the non-buffered saline solution, their eyes were a bit drier with a score of 27.7. Como ven, pudiéramos utilizar soluciones que no tengan amortiguadores, pero el valor es un poco más alto y se siente un poco más el efecto en el cuestionario de ojo seco. Now, at the end of the study, we asked the subjects if they preferred the buffered saline or the non-buffered saline. Al final del estudio se hizo la pregunta a los participantes de qué tipo de solución preferían, la que tenía amortiguadores o la que no tenía amortiguadores. 5 out of the 6 dry eye subjects said that they preferred the buffered saline solution with their scleral lenses. 5 de los 6 sujetos nos comentaron de que ellos preferían la solución con amortiguadores y un sujeto no tuvo preferencia ninguna. And 1 subject had no preference. Me adelanté. Y uno no tenía preferencia ninguna. So we can see here in this short pilot study that the majority of patients are going to prefer the buffered saline solution when using scleral lenses with dry eyes. Y podemos ver en un estudio pequeño como este de que la inmensa mayoría de los pacientes con ojo seco que usan lentes esclerales para tratar la condición prefieren salinas con amortiguadores. Another intriguing problem related to scleral lenses is the midday fogging that takes place in the tear reservoir beneath the scleral lens. Otro problema que hemos observado, y estamos seguros de que ustedes también, es estos pacientes donde el lente, ese reservorio se llena o se empaña, el reservorio que está entre el lente y la córnea.
At the slit lamp, this shows up as these tiny little particulates that are in the tear film beneath the lens. Como pueden ver, en la interfase entre el lente y la córnea podemos ver todas estas pequeñas partículas que están en esa lágrima que compone el reservorio del lente escleral. Usually patients will say that this occurs within the first 4 hours of lens wear, necessitating that they remove the lens and put in fresh saline in the tear reservoir. Los pacientes usualmente se quejan de que esto ocurre en las primeras 4 horas de uso y que después de eso hay que remover los lentes, enjuagarlos y llenarlos con solución fresca para obviamente evitar el problema. We analyzed these specimens and found that the protein levels in the contaminated or turbid, the cloudy solution was the same as those that did not have any clouding. So we knew immediately this was not a protein creating the fogging. Ellos verificaron y analizaron el reservorio en pacientes que tenían obviamente el empañamiento y en aquellos que no. Analizaron la cantidad de proteínas o el tipo de proteínas que tenían, donde estaba claro, donde estaba túrbido, y se dieron cuenta que el tipo de proteínas, la cantidad de proteínas que tenían eran básicamente lo mismo en ambos casos. Por tanto, nos damos cuenta de que no es culpa de proteínas específicas el empañamiento que ocurre en esos casos. We then took these cloudy specimens and stained them with a histologic stain called oil red O, and it is a lipid-specific stain. Y lo que hicieron fue, esas mismas muestras que tenían, tanto donde había empañamiento como el que no había en el reservorio, utilizaron un tinte, se llama Oil Red O, y ese tinte se usa para teñir lípidos. Y como pueden ver, miren la diferencia entre donde no había, donde no estaba ese empañamiento y donde estaba el empañamiento. Under the microscope, it was very clear to see that this contaminant, this cloudy particulate, was actually a lipid substance. Y claramente, al haber hecho este estudio, nos dimos cuenta inmediatamente de que quien era culpable de crear ese empañamiento en el reservorio, básicamente eran lípidos. And then when we actually measured the tear reservoir solution and measured it for cholesterol, we saw significant increases in the cholesterol or lipid content of that tear film. Más allá lo que se hizo fue, ya sabíamos que eran lípidos, queremos verificar qué tipo de lípidos era, se hizo un análisis de ese líquido que estaba ahí, se dieron cuenta de que en aquellas muestras donde había empañamiento en el reservorio, la razón era específicamente colesterol. Today, we know that we can manage this in some individuals by having them apply their contact lenses with not saline, but a thicker preservative-free substance like an artificial tear. Hoy día sabemos que podemos manejar a algunos pacientes, y la palabra clave es algunos pacientes que tienen este problema, con no rellenando el reservorio o la bóveda con salina, sino que rellenándola con lágrimas artificiales viscosas libres de preservantes. Estos son 2 ejemplos que tienen ahí. The more viscous solution appears to somehow prevent the migration of the lipid beneath the contact lens. Esta solución más viscosa aparentemente evitaba la migración de esos lípidos o el colesterol hacia el reservorio o lo que rellenaba la bóveda. Now, what has really dramatically decreased the amount of fogging we see is the use of toric haptics in our scleral lenses.
Lo que sí, en casos de, como el que estamos viendo previamente, una de las cosas que sí ha bajado dramáticamente la cantidad de casos que hemos tenido con respecto a esto es el utilizar ápticas tóricas en los lentes esclerales. Our studies at Pacific clearly showed us that the vast majority of patients have relatively high amounts of scleral toricity. Los estudios que han hecho en Pacific demuestran de que la esclera tiene unas cantidades significativas, a veces altas, de de toricidad de esos tejidos. Estamos hablando de la esclera. And that is why we incorporate a 1.50 micron differential in height onto the posterior side of the smart lenses. Y por eso es que en el caso del lente Smart Lens se utiliza como regla general una toricidad en la parte posterior del lente, en las ápticas, de 150 micras de diferencia entre los meridianos principales. This feature has dramatically decreased the amount of fogging we see in our patients. Este parámetro específico en los lentes ha bajado dramáticamente la cantidad de pacientes en los cuales se da ese fenómeno de que se empañe los lentes en la parte interior. When the patient comes in for follow-up, all we do is place a little drop of fluorescein onto the front surface of the scleral lens. And if we see fluorescein leaking in beneath the contact lens, we know that the lens is not landing symmetrically 360 degrees around. En pacientes que llegan a la que están en la oficina, que tienen un lente escleral colocado, se puede poner fluoresceína por la parte externa encima del lente. Una vez que el paciente parpadea y empieza a fluir la fluoresceína, si vemos que se está percolando esa fluoresceína por algunas áreas de las ápticas, podemos darnos cuenta entonces de que hay áreas que no están alineadas y por tanto se puede pasar la fluoresceína por esas áreas. Well, that is the end of our seminar, and I just wanted to finish by saying that our work with the Smart Lens at Pacific University began in 2008. Y aquí ya llegando al final de nuestro webinar, le quiero dejar saber que precisamente la historia de lentes Marsen empezó así, básicamente en el 2008, que se trabajó este diseño de lentes esclerales. After ongoing experiments for the past 15 years, we have really created what we believe to be the optimum dynamics in a scleral contact lens. Y después de básicamente 15 años haciendo pruebas con diferentes lentes, entendemos de que hemos llegado a crear un producto que realmente trabaja la dinámica de cómo se debe comportar un lente escleral. It's an exciting time for all of us in the contact lens field to be able to do so many unique things that we've never been able to do before. Y entendemos que es un momento excitante ahora para poder utilizar este tipo de lente en todas las aplicaciones que se puedan trabajar en nuestros pacientes. Now, I want to thank you all so much for your kind attention, and I really do look forward to being with you again very soon. Thank you very much. Patrick Carol les da las gracias por obviamente la sintonía y que él está pendiente de continuar con este tipo de charlas en un futuro próximo. Bueno, doctor, ¿qué te parece si nos vamos entonces para las preguntas? Hay unas preguntas muy interesantes. Seguro. Dile, coméntale a Pat y lo que yo voy verificando las preguntas. ¿Vale? Patrick, are you still there? Yes, I sure am. Okay, so we have about 8 questions that people want to ask. The first one will be, it's from Walter. What will be or what is the oxygen corneal levels in these cases in which there is
a really low exchange of tears. What will be the oxygen levels in cases of course, scleral lenses in which there's a very low exchange of tears? When we did our corneal swelling projects, we knew immediately that when we place a scleral lens on the eye, there is no tear exchange beneath it. The scleral lens sinks into the bulbar conjunctiva about 130 microns and creates a watertight seal. Como cuenta, la pregunta que nos hacía Walter era ¿qué tal es la oxigenación corneal en estos casos en donde hay bajo intercambio de lágrimas? Patrick empieza contestando de que por los estudios que ellos han hecho, obviamente, la data que tenemos es que estos lentes básicamente no hay ningún intercambio de lágrimas una vez que se pone ese lente en los tejidos. Básicamente cero. Therefore, literally, almost 100% of the oxygen that reaches the cornea has to come through the oxygen permeable lens. Por tanto, básicamente el 100% o casi el 100% del oxígeno que llega a los tejidos tiene que ser que se difunda a través del material gas permeable de los lentes esclerales. Now, this is hard for us older practitioners to understand, that we're fitting contact lenses today that have very little or zero tear exchange beneath them. Para nosotros es una idea bastante difícil de entender cómo adaptamos lentes donde hay básicamente ninguna, o por no decir cero, intercambio de lágrimas. We must remember, though, that every time we fit a soft contact lens, essentially the same thing happens. Pero también tenemos de pensar de que independientemente de eso, cuando adaptamos lentes blandos, también pasa algo similar, ¿verdad? La cantidad de oxígeno que puede pasar está limitada por ese pedazo de plástico, pero en este caso es un plástico blando. When it comes to tear exchange with a soft lens, every time we blink, less than 1% of the tear volume beneath the soft lens gets exchanged with that blink. Y cuando hablamos del parpadeo, obviamente al parpadear el paciente, tenemos que tener en cuenta que menos del 1% quizás se da intercambio lagrimal en esos casos. That means that 99% of the tear beneath a soft contact lens stays stagnant during that blink. Eso significa que básicamente el 99% de la lágrima en un paciente adaptado con lentes blandos se mantiene sin moverse entre el lente y la córnea. So it is fascinating to me to see how healthy these corneas stay with little or no tear exchange present. Y como comenta Patrick, para él, como quiera, sigue siendo fascinante el que esas córneas se pueden mantener saludables aunque no haya o exista básicamente ningún tipo de intercambio lagrimal. Okay, very good. Next question will be, in the tear reservoir, what is the quantity or the amount that we will need of tear reservoir? What would you suggest will be the best, I guess, the best amount of microns in terms of the reservoir? Excellent question. Usually after the lens settles in, we fit the lens initially with between 300 and 400 microns of apical clearance. La pregunta de Franklin era qué cantidad de lágrimas o las micras que debemos tener en ese menisco lagrimal que tenemos en el reservorio. Padre nos dice, excelente pregunta. Inicialmente cuando colocamos el lente debería estar entre 300 a 400 micras. The lens is going to settle into the bulbar conjunctiva around 150 microns. El lente se va a sentar en la conjuntiva bulbar aproximadamente unas 150 micras.
So after the lens has settled, a rather optimum amount of clearance is going to be about 150 microns. O sea que podríamos decir que lo ideal es que una vez que se da todo el asentamiento posible de ese lente escleral, la cantidad que debería quedar ideal podría ser unas 150 micras. Okay. Excellent. Next question will be, what will be the minimum endothelial cell count in order to use sclerals? Oh, that's another good question. Yes, as you know, throughout life, we lose endothelial cells, and we find that when the cells per square millimeter decreases to less than 500 cells per square millimeter, we may have edema problems with the scleral lens. Now, go ahead, Edgar. Lo que nos dice, obviamente sí sabemos que a través de la vida, de nuestra vida, según tenemos más edad, vamos a perder células endoteliales. Patrick nos comenta que si tenemos menos de 500 células por milímetro cuadrado, eso pudiera ser razón suficiente para que hayan problemas con respecto a edema corneal. Now, cell counts are not really 100% accurate, but we like to set that target at about 500 cells per square millimeter is the minimum number that we can usually be edema free if they have greater than 500. Y aunque no es una magnitud que es totalmente fija o segura, él utiliza 500 como básicamente es ese valor para que si tienes menos de eso, pues obviamente no se use un lente escleral. Excelente. Do we have to actually try to avoid conjunctival prolapse, or if we have it, should we leave it like that, or do you suggest to just to try to deal with it and avoid it? What kind of products? The conjunctival prolapse. Do we try to avoid it, or do we do anything to actually solve it, or if we leave it like that, would it cause any problems? There appear to be very few problems associated with just leaving the prolapse. La pregunta que hace Alba Jenkins es si tenemos prolapso conjuntival, si lo dejamos así, si tratamos de corregirlo. Patrick nos dice que como regla general hay muy pocos problemas reales que pueden ser originados por prolapso conjuntival. Now, today, though, what we do is we use quadrant-specific haptic designs to bring the contact lens down closer to the surface of the eye. Una de las cosas que sí podemos hacer es, hoy día con la tecnología que tenemos, es usar lentes que tengan ápticas cuadrantes específicos, y en las áreas como ustedes vieron donde estaba la foto, donde hay esa depresión, pues ahí tratar de bajarla un poco más la óptica para pegarle un poco más a esa área y que no haya tanto espacio en el reservorio y así evitarle el prolapso. And in our studies at Pacific University, we've noticed that in many cases we can lessen the amount of prolapse by bringing a portion of the contact lens down closer to the surface of the eye. Y en muchos casos, como dice Patrick, con el mero hecho de usar cuadrantes específicos, uno puede básicamente limitar o evitar el prolapso conjuntival. Excelente. Esta ya está, Germán tiene la misma pregunta, ya se contestó. Ya se contestó hay otra norma que ya contestamos lo de las cuadrantes específicos. In the photos that we have, the case with the scleral lens used for dry eyes, we have noticed that, of course, the corneal tissues that are a lot better after the use of the scleral. Is there any significance or any side effects or any condition that could happen to the sclera
while wearing the lenses overnight, for example? Yes, overnight wear has to be approached very carefully. Como la pregunta de Hugo era, obviamente cuando se usó el lente para lentes esclerales, mejoró con el uso del lente por la noche ese tejido que era de esclera. La duda es, ¿qué pasa con la esclera? Sabemos que mejora la córnea, ¿qué pasa con la esclera? Patrick nos dice que obviamente en estos casos hay que tener mucho cuidado con lo que estamos haciendo para empezar. We try to manage the patient's nighttime erosions with bandaged soft contact lenses and other techniques before we go into the overnight wearing of the scleral lens. Inclusive, antes de ellos llegar a utilizar un lente escleral, una de las cosas que hacen es tratar de usar lentes de contacto de vendaje, a ver si eso funciona, y si funciona, pues no tienen que ir al escleral. What we do is we try to determine, along with the patient, how many nights a week they need to sleep with the scleral lens to avoid having those overnight erosions. Y lo que tratan de conseguir con ese caso, o cada caso en particular, es ver cuántas noches hacen falta dormir con ese lente para evitar esas erosiones que estaban inicialmente. So many of our overnight patients are just wearing the scleral lens overnight, every other night or every third night. Que una vez que los tejidos mejoran, usualmente lo que sucede es que esos pacientes ya no usan los lentes todas las noches, lo usan una noche sí, una noche no, o una noche sí, 2 noches no. Remember, these are usually patients that have a very healthy endothelium. Their primary problem is the ocular surface. Y recordemos que cuando se hace esto, son pacientes con un endotelio corneal muy saludable. Aquí no estamos trabajando con pacientes, el problema del paciente no era el endotelio, era el epitelio. O sea que partimos de la premisa que usted no va a hacer esto con un paciente con problemas de la capa endotelial. We have seen some very exciting results in patients who wear these lenses just periodically to manage their erosions. Y hemos visto excelentes resultados en este tipo de casos de pacientes que lo usan de esa manera. Okay. Muy bien. In those patients that they have the fogging, the midday fogging, do you recommend to actually alternate between using the solution and then using maybe solution and the other types of drops, like alternating the use or maybe mixing the use of saline and then cysteine and then Optiv? What do you suggest? Just fill the bowl with whole bowl with cysteine, for example, or just mix one with the other? Oh, good question. We have them mix one with the other. That is, place the contact lens on the pedestal and put about 5 drops of the preservative-free artificial tear into the bowl of the contact lens, and then fill the remaining part with saline solution. Bien, Félix nos pregunta que estos pacientes con problemas donde estaba todo el aceite, ¿cómo se llena la bóveda del lente? Pues lo que se recomienda es poner por lo menos 5 o 6 gotas de la solución más viscosa, libre de preservante, y lo otro rellenarlo obviamente con salina. No tanto, y es hacer como una mezcla de ambas cosas, básicamente. The fun part is that patients are very smart and they learn through experience the best concentration that works for them. Y nos dice que los pacientes son bastante listos y muchas veces aprenden cuántas gotitas echarle. A lo mejor le echo 5 y después le echa 6 y mire cuántas son las necesarias para que eso no pase. ¿Okay? Tomás Sekin is asking us, what results with the use of autologous serum as a reservoir? Yes,
That is something we have only 2 patients that are currently using the serum with their scleral lenses. Those 2 patients are doing very well with it. And I think that is something we'd like to do a bigger study on to see how advantageous that is. But for now, our 2 patients that are using the serum drops are doing extremely well. So it appears to be safe to do it. La pregunta de Tomás es, ¿qué resultados has tenido con el uso de suero autólogo en el reservorio? Patrick nos comenta que ellos tienen muchos casos con respecto a eso. Los que tienen, le va muy bien, pero él dice que le gustaría hacer un estudio más riguroso con respecto a eso. Muy bien. Is there any decay that is better for patients with dry eyes? Another great question. No, we have not found that there's a specific decay that works the best. And I think it really depends on the individual's reaction to the material itself. La pregunta de Anaí es que si hay un DK que sea más recomendado para pacientes con ojo seco. Patrick contesta, no es que haya un DK que sea mejor o peor, o sea, DK como el parámetro para que sea mejor o peor. Lo que sí Patrick nos comenta es que sí lo que depende es de la humectabilidad que pueda tener ese material. Si es un mejor humectabilidad, pues obviamente debería ser mejor para un paciente de ojo seco. And what I mean by that is, as we know, these dry eye patients seem to be more prone to getting deposits on their lenses. Y obviamente pensando en estos pacientes que tienen ojos secos que se depositan mucho más el lente, pues obviamente un material que tenga mejor humectabilidad pues debería ser mejor. And certain individuals may respond better to different plastics. Y algunos individuos funcionan mejor con un tipo de plástico de material que con otro. If a patient does not have dry eyes, can they sleep or nap with sclerals during the day? What's your suggestion? No, I think it's okay to sleep with the lenses, to take a nap and things like that. I know some practitioners are reluctant to do that, but I tell my elderly patients that it's okay to take a 30-minute or 45-minute nap with the scleral lenses on. La pregunta de Isadora es interesante. Pacientes que no tienen ojos secos pueden dormir con lente o tomar siesta durante el día. Sabemos que esto es una pregunta bastante controversial, pero Patrick nos dice que en el caso de él le dice a sus pacientes que si una siesta de quizás media hora menos lo pudieran hacer. Pero sabemos que hay muchas controversias con respecto a eso. Pipe, ¿cuánto nos queda de tiempo de preguntas? Porque hay como 815. Hermanito, yo creo que unos 15 minutos más. Pregunta a Patrick a ver qué te dice. Patrick, how many more questions can we answer? About 10 minutes? 10, 15 minutes? That's fine by me. I love it. Okay, go ahead. 10 o 15 minutos más nos pregunta. Muy bien. La bóveda superficial de cuántas micras mínimas por un servidor, eso ya lo contestamos. What will be the amount of clearance what would be the ideal amount of clearance in order to minimize corneal swelling? I just attended a scleral lens seminar in Australia, and there was a wonderful study presented by the research team at the Queensland University of Technology. And they suggested that the optimum clearance to maximize
permeability was around 100 microns. La pregunta que hacen es ¿qué cantidad de clearance o espacio deberíamos tener para minimizar edema corneal? Patrick nos comenta que él estuvo en unas charlas que se dieron en la Universidad de Queensland en Australia y que según los estudios que ellos hicieron, lo ideal sería un clearance de micras de 100 micras. Es lo que sale de ese estudio que se hizo. Their data was pretty compelling, so I think that's a pretty safe number. Que lo dice que básicamente 100 pues es un número bastante seguro, una córnea bastante normal. A PKP patient, could we fit sclerals without doing any endothelial count? Is that a safe practice? I think it's okay. It is always nice to have baseline specular microscopy. However, the one thing specular microscopy tells you is the number of cells. It doesn't tell you anything about the health of those cells and how those cells are functioning as an effective pump. So really, the most important thing is how the patient responds edema-wise to the presence of the scleral lens. La pregunta de María es, ¿se puede hacer o se puede adaptar pacientes de trasplantes de córnea sin hacer conteos endoteliales? Obviamente ahí hay cierta preocupación con respecto a eso. Él nos dice, lo que hace el conteo endotelial decirte es la cantidad de células que tenemos, pero no te dice si están trabajando bien o están trabajando mal. O sea, sí es bueno tener esa información, pero al final del día, independientemente tengamos la información o no, lo que va a depender es cómo esa córnea reacciona a ese edema producido. Y eso lo vas a observar con el lente puesto. O sea que al final del día, pues sí puedes tener la información, pero eso no te va a decir qué va a pasar al final del día. Obviamente, pudiera ser interesante quizás desde un aspecto médico legal tenerlo a la mano, pero no es que no puedas hacerlo sin eso. Muy bien. Question is, what will be your follow-up? What will be the ideal follow-up schedule for patients using sclerals? What will be your ideal follow-up schedule for your patients using sclerals? That's actually a hard question to answer because each of our scleral lens patients is pretty unique. La pregunta que hace Walter es, ¿qué sería lo ideal en términos de seguimiento para pacientes que usan lentes esclerales? O sea, ¿cuántos seguimientos se hace? 1, 2, 4, 5. Obviamente para evitar que haya edema de córnea, neovascularización. Patrick nos contesta de que es una pregunta difícil de contestar en el sentido de que cada paciente es diferente y los requerimientos pueden variar de uno a otro. And we end up having to customize our return schedules with great frequency. Y al final del día, pues según personalizamos los lentes, debemos personalizar el tratamiento a los pacientes, es lo ideal. Some of the patients are experiencing application and removal issues. Some have endothelial dysfunction, and some of them have a very fragile epithelium that we need to keep a very close eye on. So our follow-up schedules are very often customized for the individual condition. Como similar a lo que comentamos antes, cada paciente a veces de un tipo de problema, a veces otro tipo de problemas. Al final del día va a depender de cada paciente y debemos customizarlo también. Okay? Is there any specific clearance for PKP patients using sclerals? What do you suggest for PKP patients using sclerals, the clearance?
Again, we usually shoot for that 300 to 400 micron range in our PKP patients. It seems to be a very nice threshold on the initial fitting of the patient. La pregunta es, en pacientes de trasplantes de córnea con esclerales, ¿cuál es el clearance aconsejado? Y él dice, empezando en 300-400 para terminar con 150-200. Básicamente lo mismo que otros pacientes, obviamente con un material de DK extremadamente alto. Muy bien. Estoy buscando aquí. Is there any specific critical situation that we could have to actually not fit a scleral lens, or maybe in which cases would you not fit a scleral lens? Wow. La pregunta de Claudia era, ¿en qué casos no adaptarías un lente escleral? Most often, there are very few contraindications to wearing scleral lenses. Post-refractive surgery and post-corneal trauma, we'd like to get clearance from the ophthalmologist treating the patient that the eye can tolerate the scleral lens. So we end up co-managing the patients, and I do like for them to give us the what we call the green light to go ahead with the scleral lens fitting. En muchos casos de pacientes con lentes esclerales es raro el caso que no se pueda adaptar, pero en el caso de que tengamos un problema tan grande, es lo que aconseja entonces hacer comanejo con oftalmología y que nos dé luz verde para entonces obviamente adaptar o no adaptar ese tipo de pacientes. Nos pregunta el doctor Ernesto Ortega, in order to evaluate the clearance, what would you prefer, to actually use fluorescein or not to use fluorescein? What would be your take on it? Oh, I always love to use fluorescein when we can. It does help illuminate the tear film, especially as we go out towards the limbus. Sí, él dice que usualmente él siempre usa fluoresceína para evaluar ese clearance. Digo, obviamente si tienes un OCT, pues eso es otra cosa, ¿verdad? Pero lo ideal es usar siempre fluoresceína. I believe that is where the fluorescein is most effective, not in the center of the cornea, because we can see that quite easily with white light, but the tear film gets pretty thin in the area of the peripheral cornea and the limbus, and we do need clearance in those two areas. Y él nos comenta que a veces la parte central pues es fácil evaluarla sin fluoresceína, pero si quizás en la periferia media o cercano al limbo, pues a veces se pone mucho más delgadito y lo ideal es tener fluoresceína para poderlo observar de una manera mucho más segura. Muy bien. For patients with Sjogren's, do you suggest algún specific material for patients with Sjogren's? No, we don't suggest any particular material. The material we're most frequently using are the Contamac materials, which come in a wide range of DKs, but our 100 DK lens, the Contamac Extra, is very effective on the majority of our dry eye patients. Martín nos preguntaba que de Quiroz de Costa Rica si había algún material específico para Sjogren's, y dice que no necesariamente, pero después que sea un material de DK de 100 hacia arriba. If we have a patient with corneal neovascularization after using for at least 2 years sclerals, of course we can actually enhance the decay, but what other changes would you suggest in order to avoid the neo in that specific case?
I want to look at the lens very carefully and make sure that we've got peripheral corneal clearance in the area of the peripheral cornea, and I want to make sure we have limbal clearance. Because if the lens is landing on the peripheral cornea or the limbus, it creates an irritation, which then leads to the neovascularization. So clearance is critical in the central cornea, the peripheral cornea, and the limbus. Doctor Rubén Velázquez nos preguntaba, en pacientes con neovascularización crónica después de 2 años de uso en escleral, además del capilar DK, ¿qué otra cosa pudiéramos hacer? Y la contestación es que, además de eso, verificar que no hubiera ningún toque en ninguna área, porque el toque por poco libramiento corneal pues, puede causar problemas de neovascularización también. Las últimas 5 preguntas, tenemos una de Claudia Barrera, Harlem González, una de un oftalmólogo y otras 2, ya para que paremos acá estas últimas 5 preguntas. Muy bien. Last 5, Patrick. Do you patients will have problems with fogging? Do you suggestion to do like a blood work in order to verify cholesterol levels? Well, it is interesting to do that. And for our studies, of course, we did do that. This was all done with blood work, but I think in clinical practice, it'd be a bit impractical. And I think the most important thing we can do is make sure that we've got enough toricity in the haptic of the contact lens to prevent the lipid from seeping underneath the scleral lens. La pregunta de Claudia es que si pacientes que tienen empañamiento debido a que sea colesterol, pues si se puede obviamente hacer pruebas de sangre para verificar los niveles de colesterol. Digo que es interesante que sí se podía hacer realmente, pero de ahí obviamente quizás resolverlo de esa manera no sería lo más común, pero de que se puede, se puede. Muy bien. Patients that this doctor said that he has a lot of patients having a lot of residual astigmatism with sclerals. When there is no enough toricity in the sclera, can I make like a spherical equivalent to actually to try to fit the patient? Oh, absolutely, yes. The smart lenses do come with a either the toric periphery, which is the standard, or you can customize that with a spherical haptic design. And yes, occasionally we do need to use that spherical haptic. And it's rare that people have a perfectly symmetric sclera, but we have indeed seen those individuals. La pregunta de Harlem es que pacientes con astigmatismos residuales en lentes esclerales, si hay suficiente toricidad de la esclera, ¿cómo hacer si se puede hacer el equivalente esférico? Realmente lo que Patrick nos comenta de esto es que sí sabemos que hay muchos pacientes con astigmatismo residual, por eso que la caja de Sparlens viene con ápticas tóricas y al final del día, pues si tienes astigmatismo residual lo puedes corregir con un lente bitórico, que toricidad frontal también, además la toricidad posterior es una manera de hacerlo. No es ideal en casos de astigmatismos residuales altos hacer un equivalente esférico porque la visión no va a ser la adecuada. Y con la tecnología que tenemos hoy día, que ya como en ejemplo de Sparlens tenemos lentes que son bitóricos, pues realmente no haría, si el lente está estable no haría falta. ¿Okay? Dice, there's an ophthalmologist that they suggest not to use more than 1 or 2 drops of lubricant whenever we're actually filling the bowl of the lens. If we use a lot of lubricants, do you think that could create any problems using a lot of drops of those lubricants, the viscous lubricants?
We've not seen any problems in our patients that are using preservative-free lubricants in the back of their scleral lenses. We have them usually, as I said, put 4 or 5 drops into the back of the scleral lens and then fill the remaining with saline solution. That usually creates enough viscosity to, in many cases, eliminate the fogging for the patient. La pregunta era que hay oftalmólogos que nos recomiendan mucho el uso de gotas lubricantes en la bóveda, pero Patrick lo que le comenta es que usar 5 o 6 gotas que sean lubricantes viscosos libres de preservante. No, él no tiene experiencia de que eso cause algún problema, siempre y cuando partiendo de la premisa que son libres de lubricantes. Whenever fitting smart lens, for example, if we are going to use the Medmont topographer, if there's a parameter that we can use in order to obtain maybe the first sagittal depth lens to try on? There's a module built within the Medmont system that was developed at Pacific University that will estimate the sagittal depth at a chord of 15 millimeters. And that will give you some pretty good insights into the height of the eye. And it's not 100% accurate, but it does get you very much in the ballpark. Bien, la pregunta era que si usando el topógrafo Medmont y adaptando lentes Smart Lens, ¿qué parámetros podríamos utilizar para obtener ese primer lente? La contestación es que sí, el Medmont tiene un parámetro que se llama la cuerda EH o el EH cord y ese parámetro te dice básicamente el lente para comenzar y está en las medidas que uno toma. La última pregunta, have you had patients that were suffering of Fuchs dystrophy fitted with sclerals? Have you seen a case like that? Fuchs dystrophy using sclerals. Yes, we do. We have a number of patients with Fuchs dystrophy that are wearing the sclerals. And what we do is in the morning when they awaken, we put them on a loading dose of 5% hyperosmotic saline solution. Sí, contesta y nos dice Patrick que sí tiene casos en los cuales hay pacientes con distrofia de Fuchs, que sabemos que distrofia de Fuchs es una distrofia endotelial, lo que se llama endoteliocorneal, usando lentes esclerales. Ellos lo que hacen en la mañana, antes de ponerse obviamente el lente, utilizan gotas de hiperosmóticos, como por ejemplo que es Muro 128, para tratar de bajar el edema corneal. What I have the patients do is put in a loading dose of the hyperosmotic drop. That is, put a drop in each eye every 10 minutes for an hour. Lo que él hace es que tiene al paciente, le pone una gota de hiperosmótico una vez que se levanta en la mañana, antes de ponerse lente, por cada 10 minutos por la primera hora. O sea que serían básicamente 6 gotas de hiperosmótico. This loading dose, this heavy dose of those drops does a pretty good job of taking the fluid out of the corneal epithelium. Y esta dosis que se pone hiperosmótico hace un buen trabajo bajando ese edema corneal que va a tener el paciente en ese momento base. Following that 1 hour loading dose, then we can have them apply their scleral lens. Una vez que se hace ese procedimiento, una gota cada 10 minutos por los primeros 60 minutos, entonces se puede colocar el lente escleral. What patients will say is they have good days and bad days with their corneal clouding secondary to the scleral lenses.
Y pacientes lo que dice es que hay veces que tienen días buenos y días malos haciendo, un uso similar con, con ese lente escleral. And that's about all we can offer the patient. Put them in the highest decay lens we have, which is the Contamac Infinite material. And then use the loading dose of hyperosmotic drops in the morning. Y eso es básicamente lo más que podemos hacer, ¿verdad? Un DK extremadamente alto y obviamente la gota de muro. Nada, Felipe, vamos a entonces a cerrar. That's it, Patrick. Thank you very much. Let's Felipe with the last words. Okay, guys. Well, thank you so much for joining this conference. Patrick, thank you so much. I want to thank the CAT group. I want to thank Patrick. I want to thank the Pacific University for this amazing studies, by you specifically, Patrick and Dr. Davila, for this amazing translation. I mean, you guys rocked. Thank you. Thank you. I also want to thank the Escleral Lens Society of America for hosting this conference. A todos ustedes, muchas gracias. Le quiero dar las gracias a Patrick Caroline, a la Universidad del Pacífico, a la Sociedad de Lentes Esclerales de Norteamérica, a la comunidad y a la Sociedad de Manejo y Control de la Miopía Latinoamericana, la cual hace parte el doctor Dávila. Muchas gracias, América Latina. Un solo corazón, una sola voz, pero miles de personas escuchándonos en el día de hoy. Muchas gracias. Este webinar va a quedar grabado para las personas que lo quieran volver a escuchar. Los espero el 3 de octubre, la próxima semana, con una conferencia magistral. A todos ustedes, feliz noche, disfruten con su familia y muchas gracias. Recuerden que toda esta educación es para ustedes, para que esta educación se vea reflejada en los ojos de sus pacientes. Gracias, los queremos y siempre vamos a estar trabajando por los ojos de sus pacientes y porque ustedes sean mejores profesionales. Muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias. Gracias, doctor Dávila, te luciste con la traducción como siempre. Te quiero, hermanito, muchas gracias por tanto. Un fuerte abrazo. Patrick, thank you so much. Thank you very much. Bye-bye, guys. Bye bye. Goodbye.